హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ యమునా హోమ్లీ థాట్స్. నేను కొత్తగా ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. మీరందరూ నాకు సపోర్ట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మీ అభిప్రాయం కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. మేము ఈరోజు కోటి దీపోత్సవంకి వచ్చాం. ఇది ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో ప్రతి సంవత్సరం కార్తీక మాసంలో జరుపుతారు. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కో దేవాలయం నుంచి విగ్రహాలు తీసుకొచ్చి ఆ విగ్రహాలకు కళ్యాణం జరిపిస్తారు. ఒక్కో రోజు ఒక్కో వివిఐపి వచ్చి పూజలో పాల్గొంటారు. మేము వచ్చిన రోజు తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై గారు వచ్చారు. నమ శివాయ. ఓం 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 నమ శివాయ. ఈ ప్రాంగణంలో కోటి పూజ అయినాక మన దగ్గరికి కళ్యాణం జరిపిన విగ్రహాలు తీసుకొస్తారు. ఆ తరువాత దీపాలు అందరూ వెలిగిస్తారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Thank you for watching.